எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம், வணக்கம். திரு வேதாந்தம் ஜி வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துலேருந்து தெரியும். அப்போ ஆற்றுக்கு வந்திருக்கார். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ப்ராப்ளி 1976-77. ஃப்ரம் தென் நோ ஹிம் பர்சனலி. அதே மாதிரி ராமகிருஷ்ண ராவ் காரும் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும். அவர் சொல்கிற மாதிரி ப்ராப்ளி 30+ இயர்ஸ். அவர் ஃபோன் பண்ணி 2 முன்னாடி கூப்பிட்டாரு. அவர் சொன்னார், சரியா சார், எஸ் இவ்வளோ கூப்பிட்றீங்க, அவசியம் வரோன்னு சொல்லிட்டு வி செட் வில் பி கிளாட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் ஈவெண்ட். நாங்கள் வந்து பாரத் கியான் அப்படின்ற அமைப்பு 25 வருஷம் ப்ளஸ் நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கோம். வேர் வி டூ ரிசர்ச் ஆன் த பாரதா சிவிலைசேஷன் நாலேஜ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ். சொல்கிற மாதிரி we speak on about 100+ topics or more than 100 few hundred topics we speak on regularly in different forums all over the world. We recently concluded Kasi Tamil Sangam. Pona varam conclude achu Kasi la. Anga we were the chief guest for the second day. First day chief guest was Yogi ji, second day naanga amara oru கூப்பிட்டாங்க. அதுக்கு புக்கே நாங்கள் எழுத புக் தான் காசி தமிழகம். நாங்கள் எழுந்த புக்கு தான். தட் இஸ் தி பேசிஸ் ஃபார் அந்த யாத்திரிஸ் போகிறதுக்கு அந்த ட்ரெயினில் அந்த புத்தகம் தான் தராங்க எல்லாரும் ஆஃபீஸில் படிக்கிறதுக்கு. தட் வாஸ் த புக் தட் வாஸ் ரிலீஸ் பை த ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபார் காசி தமிழ் சங்கம் 1. ஸோ அந்த மாதிரி வி ஹவ் பீன் ஹேட் த குட் ஃபார்ச்சூன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பீயிங் அசோசியேட்டட் வித் குவைட் அ மெனி நைஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் பாரதா சிவிலைசேஷன் த்ரூ தி இயர்ஸ். This being specifically a history association, or specifically கொஞ்சம் history பற்றி பேசினார். சார் ஷியோர், தேங்க்யூ பண்ணுறேன், அவசியம் பண்ணுறோம் சார்னு. ஸோ வி தாட் வில் ஸ்பீக் அபவுட் நேற்று ராத்திரி அங்கே பேசிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஒய்ஃப் கேம் அப் வித் அ நைஸ் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி. ஆக்சுவலி போன வாரம் சனிக்கிழமை மீட்டிங் இருந்தது. அப்போ ஐ வாண்டட் டு கம், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ வாஸ் ஹெல்ட் அப் இன் சம் அதர் பிளேஸ். ஐ குடன்ட் மேக் இட். ஸோ ஐ தாட் ஓகே, ஸோ history of history. What is that history of history? 45 minutes அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு. We look at some aspects of history for next 45 minutes. The reason we chose, we wanted to emphasize on history of history. We have our own historiography method, we have our history, we have our dating timeline. Adalla or pakkam as a civilization. But when people talk about history of the world, they only count civilizations like the Greek, the Chinese, the Mesopotamian and Egyptian and all that. Indian civilization pati doesn't figure at all as having influenced world history. But ana pathonaka, number history is what has actually shaped those histories. So today's world considers Egyptian Greeks as their history, but we have shaped all those histories as well. And we have a very tight interconnect with those histories. So Pakapona number history is also the history of the world as such. And we want to present something which we tend to ignore. We don't talk about history of the world. We talk about something far, far wider, the beauty of which we will show you when we are walking through this lecture. We have two components. One is Purana, one is Itihasa. What is the difference between Purana and Itihasa? How many Itihasa do we have? இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பேரு? இந்த புல் அரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பேரு? தமிழ்ல புல் அரிக்கிறதுன்னு one person who explained Mahabharata, taught Mahabharata in Naimisharanya, he got a name for it. That rishi was called Roma Harshana. ரோமம்னா என்ன? ஸ்கின், ஹேர். ரோமம்னா ஹேர். ஹர்ஷானா என்ன? சந்தோஷம். சோ ஹேர் சந்தோஷம் என்ன அர்த்தம்? சோ ஹேர் ரைசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரோம ஹர்ஷனான்ற இல்லையா, அவர் அவ்வளவு அழகா சொல்லி கொடுப்பாராம் அந்த ஹிஸ்டரி. அவரு மகாபாரதத்தை சொன்னவர். அதனால அவருக்கு டைட்டில் ரோம ஹர்ஷனான்னு பேர். அந்த ரிஷிக்கு என்ன ஒரிஜினல் அவங்க அம்மா அப்பா என்ன பேர் தெரியல. ஆனால் நம்ம அவருக்கு வந்து மரியாதையை கூப்பிட்டு ரோமஹர்ஷனா. Because the way he explained it was Romaharshana. That is how he got the title of Roma. So he was on actually in Naimisharanya,
the person who gave us the 1 lakh verses of Mahabharata is Rishi Roma Harshana. So that is how we get that now. So we have taken about 45 plus minutes, that's what he asked us to speak about. We have just covered in the Mari, like creation, the 360 days, 6 hours, 12 hours, but we have just covered not 1-2 minutes, not forget 6 hours. In the Mari, we have about topics that we talk on different subjects. Any questions, we'd be glad to take on the subject. Of course, there's a lot more we can talk for another 45 minutes for now, not a problem. Content is there, not that content is available on the subject, but we like to listen to any questions from you, observations from any of you. So we have people, we have knowledge that we have to reclaim it back and be not just Swarajya but also be Swatantra. Only then we can have Swavritta. Clear? Very important. Swavritti is very important. எவ்வளோ பேர் வந்து வரலட்சுமி விரதம் பண்றீங்க? Ladies, வரலட்சுமி விரதம். விரதம் என்ன அர்த்தம்? You are celebrating your prosperity. வரலட்சுமி விரதம். Celebrating prosperity. We can celebrate it only when you have Swarajya and Swatantra. We can go to Swavritta. You cannot go to Vritta without Swatantra. That is the important step in it. Okay, we'll just show you where our BharathGyan website is now. Those who are interested, please go to the website. We have written about 110 plus books till date under the title Autobiography of India. You are welcome to go read those books. We have also made about 850 plus films like this. This interview also, when they give it to us, we'll add it there, so you can watch it there, those who want. We also made about 800 plus articles in different languages, English, Tamil, Hindi, all those things. That's also there in our blog. You can please go see it there. That's also available for you all to use. Then we also conduct courses for people who are interested in the knowledge of our civilization. That we can offer. We conduct courses, very serious courses, every Sunday night, 8:30 p.m. to 10:30 p.m. Online courses. Those who want to join, it's a proper international university course with credits. International credits. Proper formal course with attendance and all those things. To do multiple choice questions, everything. So those of you are interested, we have scholars all over the world taking up our courses. It's a professional program, one of the well done programs of the world on Bharata civilization knowledge. Those interested can formally join our courses. It's a formal process. It's a formal program with attendance. Proper questions answer panno pass பண்ணாத அடுத்த குவார்ட்டர் போக முடியும் அந்த மாதிரிலாம் course இருக்கு. So those who want serious to join, data is available on the website. It's an 8-part course. It's an 8-quarter course. தமிழ்நாட்டில் குவார்டர் எல்லாரும் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியாது தமிழ் குவார்டர்ல தெரியாது இருக்கும். So we got it for 8 quarters. We have this course. So those who want can certainly do it like that. It's a 2-year program. So every 10 Sunday nights, 8:30 p.m. to 10:30 p.m. we conduct this course. So and the Mari after 3 Sundays break to complete the course. Then again 10 Sundays classes. Again 3 Sundays break because you have to complete the course requirements. Submit it on time. அப்பதான் அடுத்த குவார்ட்டர் சேர முடியும். அந்த மாதிரி it's a proper international course with an American university. We do it. So those interested certainly welcome. Details available on the website. But at the same time, there are a lot of steps and formalities. We'll be glad to discuss. If any of you are interested, we'll be glad to discuss and onboard you with scholarship. It's a proper, full paid course. We can get scholarships for those interested. Once again, thank you so much to Ramakrishna Garu and Sivatantamji for giving us the opportunity to speak for an hour today here. Thank you. Namaskaram.